Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aziza Restu Febrianto. Saya merupakan seorang dosen di program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Universitas Nasional Karangturi, Semarang. Saya telah bekerja sebagai dosen di kampus ini sejak tahun 2020. Selama saya bekerja sebagai dosen, saya telah menjalankan tugas utama saya dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah antara lain Sentence and Paragraph Writing, Information Writing, Critical Writing, Academic Writing, Research in ELT and Language, dan Critical Discourse Analysis. Melalui video ini saya akan memaparkan bagaimana cara saya mengajar salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Information Writing. Dalam pemaparan ini saya akan mengikuti rumusan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam hal delivery, saya akan memaparkan bagaimana cara saya menyampaikan materi dalam pembelajaran, dan dalam interaction saya juga akan menunjukkan bagaimana saya memastikan bagaimana ada interaksi di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah assessment, bagaimana saya mengukur ketercapaian mata kuliah dan pembelajaran yang saya ampu di dalam kelas. Mata kuliah Information Writing ini merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nasional Karangturi, Semarang. Mata kuliah ini mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menulis berbagai jenis teks atau genre yang meliputi descriptive text, report text, procedure text, explanation, news item text, recount, narrative, dan biography. Tentu saja mahasiswa juga diharapkan bisa menggunakan berbagai macam strategi untuk bisa menulis teks informatif yang baik dan benar. Adapun capaian mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu mahasiswa mampu menghasilkan tulisan berbagai jenis teks informatif yang meliputi descriptive, report, procedure, explanation, news item, recount, narrative, biography yang kohesif dan koheren dengan mengacu pada karakteristik teks. Tentu saja salah satunya adalah generic structure dan juga linguistic features-nya. Di dalam sub CPMK ada beberapa hal yang harus dicapai oleh mahasiswa, yaitu yang pertama, untuk memastikan bahwa mahasiswa itu bisa memahami teks informatif, mereka harus bisa menjelaskan ciri-ciri bahasa dan struktur teks informatif. Mereka juga harus bisa menjelaskan strategi dan ilmu yang didapatkan bagaimana cara menyusun teks informatif secara koheren dan kohesif. Kemudian mereka juga bisa mengaplikasikan semua strategi yang dipelajari untuk bisa menyusun teks informatif yang akurat. Mahasiswa tentu saja diharapkan mampu menyusun beberapa paragraf yang akhirnya bisa mereka kembangkan menjadi sebuah teks lengkap sesuai dengan karakteristik teks informatif tersebut. Kemudian tentu saja mereka bisa menulis sebuah teks informatif yang komplit. Terkait dengan delivery, mahasiswa tentu saja juga dibimbing untuk berlatih menulis sesuai dengan tahapannya, yaitu pre-writing, writing, revising, editing, dan publishing. Nah, di akhir semester diharapkan mahasiswa bisa membuat sebuah portfolio yang isinya kumpulan teks informatif yang itu tentu saja akan saya nilai, dan mahasiswa memiliki kumpulan teks tersebut di akhir semester. Perkuliahan ini berlangsung selama 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Melalui pendekatan learning cycle dan task-based language teaching yang saya terapkan, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk bisa berinteraksi, baik dengan saya sendiri sebagai dosen dan juga teman sejawatnya di kelas. Setiap tugas yang diberikan juga berfokus pada konteks belajar di sekitar mereka, dan mereka juga mengalami dalam sehari-hari. Misalnya, dalam pembelajaran menulis descriptive text, mereka bisa menggunakan panca indera mereka, sehingga ketika mereka menulis, mereka merasa nyaman dan mereka merasa semangat, dan tentu saja hasil yang dibuat oleh mahasiswa tersebut akan jauh berbeda dengan yang telah dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI. Adapun beberapa referensi yang saya pakai dalam pembelajaran Information Writing kali ini, yang pertama adalah
buku Paragraphs and Essays with Integrated Readings. Yang kedua, buku Writing, Grammar, Usage, and Style. Dan juga ada 2 buku yang saya dan beberapa kolega dosen di pendidikan bahasa Inggris susun, yaitu yang pertama English for Fun dan yang kedua adalah Teaching English to 21st Century Learners. Saya juga menggunakan beberapa sumber lain, yaitu website seperti Literacy Ideas. Ini merupakan salah satu website yang sangat resourceful dan banyak sekali materi yang bermanfaat buat saya. Kemudian ada video YouTube agar pembelajaran di kelas semakin menyenangkan. Dan juga ada beberapa artikel yang saya gunakan, seperti artikel yang pernah saya terbitkan atau tulisan orang lain. Selain pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau synchronous learning, saya juga menerapkan pembelajaran asynchronous learning. Pembelajaran asynchronous learning atau tidak langsung memerlukan sebuah platform. Ya, di dalam kegiatan ini saya menggunakan platform yang disediakan oleh kampus seperti Sistem Informasi Akademik. Tetapi untuk pembelajaran dan penugasan saya menggunakan LMS, yaitu Google Classroom. Saya menggunakan Google Classroom karena platform itu sangat mudah digunakan oleh mahasiswa sehingga mereka tidak akan kesulitan untuk mengaksesnya. Mahasiswa bisa mengakses materi dan sumber pembelajaran lainnya serta tugas yang saya kasih dari mana saja melalui platform tersebut. Untuk mengukur ketercapaian mata kuliah, saya memastikan bagaimana mahasiswa tersebut itu bisa mencapai beberapa aspek. Yang pertama adalah pemahaman genre atau pemahaman teks informatif, bagaimana karakteristik teks tersebut, yaitu dari struktur organisasinya dan juga ciri-ciri bahasanya. Kemudian saya juga memastikan pemahaman mereka mengenai koherensi dan kohensi, bagaimana mereka bisa menulis secara baik dan mudah dibaca. Kemudian saya juga mengukur bagaimana penulisan mereka itu akurat, penggunaan grammar, penggunaan kosakata yang baik dan variatif. Kemudian tentu saja saya juga mengukur kreativitas dan orisinilitas mereka. Dan kemudian di saat sekarang banyak menggunakan AI, saya juga mempertimbangkan itu, yaitu bagaimana mereka menggunakan AI secara etis. Dan yang terakhir adalah mengenai fluensi dan kerapihan. Terkait dengan bobot penilaiannya, saya membagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama presensi, saya memberikan 10%, kemudian partisipasi, kuis, dan sikap, saya juga memberikan 10%, kemudian yang berikutnya adalah ujian tengah semester, itu 15%, ujian akhir semester juga 15%, kemudian luaran proyek individu atau portfolio yang berisi berbagai macam teks yang dibuat oleh mahasiswa itu paling tinggi, yaitu 35%, dan yang terakhir adalah tugas 10%. Demikian yang saya sampaikan. Setelah ini saya akan menunjukkan rekaman bagaimana saya mendemonstrasikan cara mengajar saya di mata kuliah Information Writing secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Hello everyone, good morning. How you doing? You doing fine? I'm glad to hear that. Okay, in our lesson today, we're going to be talking about descriptive writing. Because this is information class, we're going to be focusing on how to write an informative text. What is that? Okay, I'd like to give you information about the learning objectives. It's very important to be aware of the learning objectives. I hope after this class, you can try to think of how to read different kinds of texts out there in the internet. There are so many texts out there. Okay, so let me show you the learning objectives, what they are. Basically, at the end of the lesson, you are expected to be able to compose or produce an informative text which is coherent and cohesive. It's very important to be able to write that kind of text, because what you need to do is try to imagine when you are reading a text, what you are expecting from the text that you're reading. It's very important. Jadi fokusnya adalah kita membayangkan bagaimana yang membaca teks yang kita tulis. That's it. Coherent and cohesion. And I'd like to talk about these two things later on. Biasanya sering gagalnya itu ada di koherensi sama kohesi. In the beginning, because you are students of English education program, you are expected to be able to explain what you learn in class. So you need to be able to identify the characteristic of the text
And then you also need to be able to analyze the text. What kind of text? Informative text. What are they? Descriptive text, narrative text, recount, ya, procedure, biography, narrative. Informatif teks seperti apa? Itu adalah teks yang hanya memberikan informasi. So it's different from critical text. Ya, that's going to be taken next semester. Jadi kalian nanti ngambil mata kuliah critical text itu next semester, not now. So now we are focusing on information writing. Okay? So at the end, I hope that you are able to produce a cohesive and coherent text and demonstrate a high level of informational literacy, because you also need to consider the other resources and references from different resources, and then you can also reflect what you have been doing so far in this class. And as you can see, today there are many people have been using AI for writing. So you need to be aware how to anticipate and how to use AI to just support your learning. Okay, and today we're talking more about that. Now I'd like to move on. Okay, I think that I need to move a little bit. Well, because later on, probably some of you will become a teacher or willing to be an educator. So it's very important for you to understand this strategy. In writing a text, basically we are producing a genre. We are producing information, written information to other people. So it's important for educators to understand the process of composing the text. Yeah, and I find this strategy is very useful and helpful. It is developed by Fees in 1999. So basically, when we are learning, there are 5 stages. As you can see in the diagram, it begins from building the context, and then modeling and deconstructing the text, joint construction of the text, independent construction of the text, and linking related text. So there are basically 5 stages that you need to consider when teaching students in order to be able to create the text. Okay, now let's start with the first stage. Building the context, or many people say it's building knowledge of the field. Building knowledge, membangun pengetahuan of the field yang kita bahas. Ya, apa itu teks informatif? Nah, di sini karena topik kita adalah descriptive writing, maka topik yang kita bahas adalah descriptive text, right? Nah, before I continue, I'd like to ask you, yeah. So, kalau kita berbicara mengenai pengetahuan mengenai descriptive text, maka kita harus tahu the characteristic of the text itself. Okay, start from the communicative purpose of the text. Tujuan komunikatif dari teks. I'd like to ask, I believe many of you have got this lesson when you were at school, right? I'd like to ask you, what is the communicative purpose of descriptive text? Yoselin? I think descriptive text is to describe a clear and detailed object, to explain and describe about a person or object or place or anything. Okay, very good. That's a very good answer. Okay, so when the reader can understand it very easily, they can get engaged in that. So your text will be interesting. Yeah, that's the goal. If your text is not interesting, then they will not, take a look at your text. They will skip it and move on to another text. Yeah, it's very important to understand what the readers actually need. Ya, jadi harus detail, harus bisa membuat readers itu membayangkan. Okay, membayangkan. And we're going to be talking about that further. Okay. I'd like to remind you about the writing processes that I have given to you last semester. When it comes to writing, there are actually stages. So basically, writing takes time. Yeah, we cannot just directly write and then, okay, it's done, and then we publish it. No, we need to have more steps to make sure that our text is easily understood and is attractive for the readers. It begins with pre-writing, drafting, jadi berawal dari situ, kemudian menulis itu sendiri,
then you also need to revise. For example, if you use AI to help you write your text, you need to review it again, because as you can see, we cannot trust AI 100%. Okay? Let's talk about building knowledge of the field any further. What is that? Jadi membangun wawasan. Besides understanding the community purpose of the text, you also need to be familiar with the structure. So this is the general structure of the text: identification and description. You can also write conclusion, but it is optional. Yeah, this is the example. Misalnya di identification ada Mount Bromo is one of the most popular destinations in East Java, Indonesia. So you're introducing the topic. Nggak mungkin ya kalau kita nulis kok tiba-tiba langsung di Bromo kita bisa ketemu dengan banyak orang, banyak turis. Ya. Nggak bisa, kita harus memperkenalkan dulu dari awal. Nah, perkenalan itu identification, not introduction ya. Teks. Kemudian baru muncul detailsnya, kayak misalnya a beautiful sky, bright sky gitu ya. Itu kan udah biasa. Cold air udah biasa. Nah, kalau mahasiswa ya jangan begitu ya, bahasanya juga harus sudah more advanced. Bisa dilihat di situ ada kata breathtaking, kemudian ada steep cliffs, ya, layers of mist. I believe those terms are not common for you. Oke, jadi di situ. Dan kalau kalian perhatikan di situ ada penggunaan five senses. Apa five senses? Yusrin pernah kemarin tuh five senses ya. Itu panca indera ya. So it's gonna be easy for us to write something using our five senses because we can relate. Apa relate? Kita bisa merasakan ya. Sehingga akan lebih mudah nulisnya daripada mikir terus ya tanpa membayangkan. Now we're gonna talk about that later. Kalau saya kesini terus ya, kesini. Okay. So this is the linguistic features of descriptive essay or descriptive text. You need to understand them all because the language that we use is for sure different from other text. Bedanya apa? Tuh bisa menggunakan noun yang spesifik, kemudian adjectives, kata sifat, dan kita bisa lihat di situ Mount Bromo, the old castle, peaceful beach, tall building, the lake is calm, it has. Jadi penggunaan adjectives yang bersifat deskriptif. Ya. Kemudian juga penggunaan present tense. We do not use past tense. Tapi kadang kalau kita mau cerita pengalaman, ditambahi pengalaman gitu, ya boleh pakai past tense, pakai verb kedua, ya kan? Pakai past tense. Okay. So far, do you have any question? Everything is clear? No, enough. Okay, good then. It's very easy. The most challenging is that writing the text itself. Let's move on. Itu adalah building knowledge of the field. Jadi kalau kalian nanti menjadi guru misalnya, kalian bisa mengajarin dengan tahapan itu tadi, berawal dari building knowledge of the field, jadi ngajarin karakteristik text, ya. Kemudian you also need to do modeling of the text. What is that? Modeling. Jadi menunjukkan contoh. How do we do that? Nah, can you see this picture? Have you? So, how many mountains? Many mountains. Good. Have you been to Bromo Mountain? Anyone here? Oh, not yet. Okay, nice. You should visit it someday. Yeah, it's very nice. I've been there before. But before doing that, I need to show you a video. Okay. Why do I need to show you this video? The reason is because I want you to relate what the people in this video feel, what the people in the video see, hear, taste. Okay, so you video there. Okay, visiting the place by jeep car, and then we are passing by sands and grasses. You can see the fog, so the air must be very fresh, right? Okay.
Okay, I don't have to take this any longer. I just want you to imagine how do you feel when you're there. Okay, imagining you are driving a car or you are actually in the Jeep car. Okay, use your 5 senses there. Pakai panca indera. Okay, now I'd like to show you a sample of descriptive text. So here it is. After the writer saw the picture or saw the scenery of Mount Bromo, he or she went there, and then she or he could imagine what it looks like, and then finally could write a text like this. Mount Bromo, the majestic beauty of East Java. As you can see, the information on the right is all about the genetic structure. It starts from identification, so you can see the example of identification in a text like that. So when you write a text similar to this, try to start with identification like that. Okay, Giovanni. So, Mount Bromo is one of the most iconic and breathtaking natural landmarks in Indonesia. Located in East Java, it is part of the Tinggal Semeru National Park and attracts thousands of locals and international tourists every year. Standing at 2,329 meters above the sea level, Mount Bromo may not be able to be the highest volcano in Indonesia, but it is certainly among the most spectacular. The mountain is famous for its wide, otherworldly caldera surrounded by a sea of volcanic sands. Okay, thank you very much. So, as you can see in the first paragraph, what does it tell you? It tells about the main idea or the main information of the text. Introduce the topic tentang Mount Bromo, Gunung Bromo. Gunung Bromo itu apa? Is one of the most iconic and breathtaking. Nah, itu untuk memperkenalkan. Yang itu kadang-kadang bahasanya juga figurative. Apa itu figurative language? Figurative language itu bahasa yang melebih-lebihkan, dramatize. Jadi kita perlu bahasa itu agar apa? The readers will be interested in reading our text more and more. Gitu. Kalau tertarik, akan senang dan tulisan kita laku. Right? Jadi itu identification, yaitu introducing the topic before moving on to the details in descriptions part. Di description tadi yang dibaca oleh Gio, ya itu ada informasi lebih detail. As you can see the sentences in bold there, right? So those are the words I address because I want you to learn how to use figurative language, how to use your 5 senses in writing sentences. Nah, di situ ada all the worldly caldera surrounded by a sea of volcanic sand. Thick mist often floats around the odor in the early morning. Nah, bahasanya kayak gitu. Nah, don't worry if you have no idea about the words. Today it's very easy for us to find words anywhere. Yeah, you can use dictionary, you can use thesaurus, you can try to use AI, is okay, as long as you use it for supporting your learning. Asalkan bisa untuk belajar ya. Nah, jadi kita berlatih menggunakan kosakata yang nggak biasa, agar kita juga belajar kosakata itu sendiri, gitu. I'm addressing this because this is also one of the criteria important for writing. I've taken IELTS before. In the IELTS test, especially in writing section, there is a criteria of lexical resource. Nah, lexical resource itu berkaitan dengan vocabulary. Kosakatanya harus kaya. Nah, kosakata yang kaya itu yang kalian harus siapkan belajar dari sekarang. And the last one is conclusion. So this is the last part, although it is optional, yeah, it's okay for you to use that. You can write your testimony, your comment, your last feeling about what you have written. Okay, ini namanya modeling of text. Jadi tunjukkan dulu contohnya. Nah, jadi guru tidak boleh langsung nyuruh siswanya nulis tanpa dikasih contoh dulu. You need to show an example, model of text dulu. Jadi terbiasa tahu, oh kayak gini, baru nanti menirukan. Nah. Kemudian selanjutnya, you cannot, as a teacher ya, you also cannot ask your student to just write individually. Ya, you need to do it little by little, step by step.
karena manusia nggak bisa langsung dipaksa nulis sendiri. So you need to guide them. Makanya ada namanya joint construction of the text. Namanya juga joint, berarti kan gabungan atau kita nulis bersama-sama dulu. Ya, bersama-sama dulu. Apakah dosen atau guru harus ikut nulis? Ikut nulis. Ya, you as a teacher you also need to write because you need to teach them. You also need to to guide them by showing an example. Bagaimana kalian nyuruh siswa nulis kalau kalian nggak bisa nulis? Ya, so you need to guide them. Nah, contohnya gimana? Let me show you this. Misalnya nih ya, I find this strategy very useful and effective because we are using 5 senses in producing a text. So you just need to guide them to use their 5 senses. Misalnya kita mulai dari ini, the picture of this. Nah, kita nulis bareng-bareng. Nah, we ask our students to imagine again and then try to demonstrate what they see. As you can see their sight, smell, hearing, taste, touch as our 5 senses. Kita ajak mereka dan kita bersama-sama. Misalnya, what do you see? Gio, what do you see? Oh, I did. What do you hear when you were there, for example? I can hear wine blow, wind. Yes. And then what else? And the nature, sound of bird. Sound of birds. Okay, very good. Okay, so that's what you need to do first, and then we do it together. So the result is this. Kita lihat dulu ya contohnya. So you can do something like this. After you use your 5 senses, you can make a list. Make a list of what you hear, what you see, what you taste, what you touch, what you smell, okay? Dan hasilnya bisa seperti ini. Now I'd like to ask Melati. Hello Melati, can you please read that? Okay, sir. In the first, I can see the green grass and the tall trees. And then I can smell the fresh scent of the blooming flowers. And then I can hear the bird chirping. I can taste the fresh air on my tongue. And the last, I can feel the wind blowing. The wind blowing. The wind blowing. Okay. And the previous one is I can smell the fresh scent of the blooming flowers. Ya, blooming flowers. Jadi gitu ya. Bird chirping. Nah, chirping kan juga jarang ya kosakata jarang dipakai. Nah, kalian mulai pakai itu. Gimana caranya? Ya banyak membaca. Oke, pasti banyak referensi dan juga cari di thesaurus. Alright, done. The last stage is that, but as a teacher, I also need to remind you of the text itself, descriptive text. That you can find a lot of text like this everywhere in the internet. You can try to compare your own work with other works, by publishers. For example, like this. Discovering the majestic beauty of Mount Bromo, East Java. Try to think of the information in the text. Try to learn and compare the language used there, the words that the writer used in writing the text yourself. Well, I think that's it for today. I want you to try to practice by yourself. You just practice making a list of information about the Jakarta city, and I want you to develop into draft, so that you can improve it into a complete text. You can do it at home, and then I will ask you there later. And please submit your work on Google Classroom. I will set it up there. Thank you very much. Have a good day. See you again. Good luck.